갑들이 상기기 전이 시미지다 전립배 틀지기 마통민이로 마통민이 다길윗 독바 대중시 다텔라 가기 전립기 꼬를 대 마시디베사지로 다 냠기 제디슈와진 뮤버르두비제 차싱차와 꼭도 주르바 랑자기 윤숨도 통마수미직 다 전릭배 틀지기 따우도 집에서 진 대해마 다좀바초기 쟁기 집다 차다오베 대 통추세 다디 제자바진 추법강로 당어적이 간예 미통배 딩윤기 다좀바초기 쟁기 집달로 속사 장매바지 집인배 전릭배 틀지기 빡다우다야 디날로 델레 부부속차 레서유 통추배 대디니 쪼라테배 아니보다 전릭심이지 영아지기 이체비기 내질로 줄디유 낭베카툴레베사지로 뮤숨도 미기 마통 대상기기 가당 진주케베 땡주기 예수당대 대 포체국의 셉다 다지리 노트중주미유 대디스웨 천릴로 땡디기 대 노르주 텔레테 베수 디 베곱도 다변나 나자레기 당보기 숭대 하이숭 하둥 아니 하이숭디서 위시작디기 오마비 지드미 하니좀메유 인디베서지로 된 오마 낭심기 차디 통마수비임베 디 체리과게 미통베 셈디 아니 셈 장인로 템비게 서로와 레비게 짠낭로 참이디 디규데 하고 수비임베 다 직딩베게로 뉘볼류 뉘메 셈세레 랍디베서지로 추길로 데 셈디 뉘메베 데 자미수베 데 가질라무스와진 미기 통밀로 죽젠세 미기 마통밀로 줌메 아페르나 죽진 미당 줌멜 하데 제 랍도드 좀베 다지지 잡아진 데 팀밀로 대신 부 다또가지 미기 통살로 데야 개년 작반 밀린 대전 코로 문기 중에 임 대가게 시베 세대베서 주로 당아적이 미통배 대 전립박이 둘째 박 가되지 다서지로 대 차섬지야 통미서베 답제디던 라우베 대 장의 삼발레 동케랴 하니 좀 지메 디보다 삼발레 동케르디 줌미게 동케르디 멤베 멘디베서 주로 딜루마 바바라 켈로미미스기 마통배 대하기 징길라서 지임베 당아 제께도 지튠기 레레두 레튠 나와튠 비미차섭데 가라기 통 텔레 아니 다체릭바게 통 대체릭바게 통미디 유 제니바게 마통미디 미 디데베레임베 다 된고말로 치 토싯비제 몰래 마 나란얄와 연체 낭위기 주디 가들로 두고 세워진 랑기 류기 지줄레 마 강틀리 연체 아니기 짝함기 나온달로 대창디 유세송도 아니 유블레텐디기 대랑기 류로 사추멜룽 유블레텐디 피갈루에 중화지 대낭기 짜북기 난기 다 추다 메단 죄다 텔레 감깔말 아니르텐디기 딥시기 님단다 올라서바 텔레 가라 필요샤샤 위인세 다디 직된레 데베 something이 당차 직된레 데바스미디 당아제기 셈 당미 당마 셈게 나날레 차위 차와 아니 데 직된레 데베 직된베 something 세미디 다셈 당와지기 돌레 고미기 다 직된레 데베 something이 낭차 직된베 something 고미기 동미수베 직된베 something 고미기 낭차디소 펠바기 동미수베 디베니디기 제릭바기 디 동미수 마찰로 통켄 같이 와서 동미디 다도 믹도딜로 추부르기 믹세라 빔베
아니 주버기 믹도 잠지기 통소마도 주버기 믹기 맵테서 버진 대신가래 통소 가제민도 때뒤 고나로 가지고서 버진 샤이젠 하이젠 세랍기젠 상계기젠 주기젠 시 개도 박배 담믹도 나유비 믹도 나바니기 통미기 유르삼기 미셔버지 유 뒤 공마심 통미소 오마오마기 통미소 줌신 대변이 되기 체릭박이 마통와 잠기 대짤레 맵베 대 찾아미수 다 디셰고미디 뒤골레 숭비 꾀밥 레스지 시오미 찾아 다 체릭박이 믹도 기 지야 마통다 대미덴베 노이기 독바디 대 빵비실도 등하기 나래 마디 슈이 Now, at this point, some of you might wonder, is there a contradiction between what the Buddhist teachings describe and what we cannot observe with scientific instruments? Now, regarding this question, although I myself am not an expert in science, when I examine it through my own experience and reflection, I find something quite remarkable. They are extremely subtle material particles that actually exist but remain hidden from our ordinary perception, things we simply cannot see directly with our own eyes. Today, through scientific instruments, we can observe these particles just as the enlightened Arhats of ancient times could perceive with their pure vision. For example, if you look at a cup of water, in the ancient time, the Arhats who had clairvoyant wisdom minds could see through the cup of water and find millions of beings, sentient beings, invisible sentient beings dwelling in the water. In the same manner, through the scientific observation, the science can tell us that there are countless and countless of organisms in a cup of water. So this is a parallel. This is something amazing. Now, when it comes to our body and mind, scientists can observe the physical body, but they cannot directly observe the mind. What they can see in the body is the neutral activity. The neutral activity in the brain that correlates with positive or negative mental states and the feelings that arise from them. In ordinary worldly language, we call the body material and the mind immaterial. But in Buddhist philosophical terminology, we cannot simply categorize mind as immaterial. Rather, we distinguish between what is visible to the eye, which we call having form, and what is invisible to the eye, which we call formless. It is similar to how we might say that humans have physical form, while gods and spirits are formless beings. To give an example to illustrate this, although Thimpu Deshenpu is the residential abbot of Gengin Chakpa Melen, along with his retinue of 100,000 god spirits known as Chens, we cannot see them with our ordinary eyes. And even with all our modern scientific instruments and technology, we can barely detect anything there. The same is true of the kingdom of Shambhala. Now, does this mean these places and beings are truly formless?
that they have no form whatsoever? No, that's not quite right. Rather, the time has not yet come, and those of us without the necessary merits and karmic connection, we cannot perceive them. They are concealed or hidden by the divine blessings and protection. So things that arise from the common karma shared by sentient beings, they can appear and be perceived in a common, shared way by everyone. The reason we perceive everything from the highest peak of existence down to the lowest hell realm, is that the causes for all these appearances exist completely within our own body, from the crown of our head down to the soles of our feet. Through the power of interdependent origination, this appear outwardly as external phenomena. Now, a point to be noted, the perceptions that arise in what we call the transcendental meditation cannot be perceived through ordinary samadhi meditation. And the perceptions that arise in the ordinary samadhi meditation cannot be perceived by an untrained ordinary mind, untrained mundane mind. So if scientists cannot even observe the mundane ordinary mind, how could they possibly observe the perceptions of the samadhi meditation, let alone transcendental meditation? We human beings possess only one type of vision, our physical, fragile eyes. But beyond this limited sight, there exist 5 superior types of vision. The flesh, the shaichin or the flesh eye vision, the taichen or the divine eye vision, sherabkichen or the wisdom vision, sangikichen or the Buddha vision, and finally shugichen or the Dharma vision. What these 5 exalted types of vision can perceive is truly inconceivable and beyond ordinary comprehension. For this reason, we simply cannot conclude that something does not exist merely because scientists have not observed it. This is mainly to dispel the doubt and misconception of people saying that the cosmic structures and configurations described in the Kalachakra teachings haven't been observed by the scientists, so these teachings must not be true. So in order to dispel this doubt and misconception, I hereby describe this entire cosmological teachings. 다 뒤기 콜로 상기기 숭대 배사 지로 텔레 명아 대바보 다변리 달래사옹 다대기 왕디 명아 가지기 루이나 세와진 자가르기 벤데다 쳔보 두바토 벨로벤 쳔보야 임바 아바야 까라굽다 디기 루인 데 로빈디 지전도 젠네 줄마기 제수중 데 땡주 좀바리야 도젠네 줄마기 귤로아 배 디디 좀베 값수야 대상계다 이담겔 한남기 데메토기 차르밥 시바주 벨로주 텔레서유 데 체마르 줄바 데 진랍 신도 제와지 데 두호르지다 디니 된로 개버메디 베서 지루 데 라링기 되바 체중기 개버라 데 둠다 지비 예다 데 따도아니 아바야 까라굽다기 룩디 데 되바 지지중 하장기 되바 제와진 데 라린 출신도 데미수 테마수다라 디녜바중 데 라야 우두 데 탕치비 다 따도 아바야 룩기 디호르딜로
텔레 두허 찌르당기 루기 왕기 주바 민라와 카 듄섬 지미디 데가르 추 직득기 줄도 데제나 주입이 텔라 왕 게두 가치섬 꿀고디 베사지로 데 왕기 주바디 대한이기 초 디기 도비 마토미세 데데베숭도 다 딜로 자치 중기 개발래 독실지 쇼진 다동아 제 찌르당기 셈로 남섬의 자체 떼바치와진 디럽 초도 줄바지 떼바 충수뱀이디 아지 신수지 임벤 노아진 디데베멘 귀단델웬 남자다 라미 맹아 개념수 랑출루시미지 니유 디 베슨 잠지 셰바진 당부 귀단델웬 남자 자체와디 카제 따도 또솜지산이 임바진 데 당보라 데 싱 모에 모탕 데 디날로 사빈 데탕 텔레 로토 민술 텔레 제마 디로토 나술 데 디날레 다니에서 고르자베 데 디술로 종더베도 좀 지임베 데 치말라미 맹아스미디 싱모 도답 간이 멤마스디 베세제로 다미지기 사항좀 지날레 데 또사 초초베 데 카제 체마 남정의 제법에 사조조 다칼루루다 데 서우도 보당 데 디마사와진 데 디게 남자 하고고게 보당미수 데 데니야 데 아말로 마템바 치마 미중 치말로 마템바 아마기 벤미토 조 강서 지기 줄로 데 냠설 렘발로 데 라미 맹아디 조시웨 베지인. Now, as we move to the actual empowerment ceremony, let me tell you about whose tradition we are following. This particular empowerment, which lineage does today's Kalachakra empowerment come from? It comes from the great Indian master, Abhaya Kara Gupta, Jigme Jungne Beba, a renowned Indian Pandita, an accomplished master who had attained realization. This extraordinary teacher was personally guided by Vajra Yogini herself. In fact, it was Vajra Yogini who encouraged him to compose his great treatises. And when he was writing them, the Idam deities, the meditation deities, showered flowers upon him as auspicious signs of blessings. Because of this remarkable sacred history, his tradition has become authoritative and carries extraordinarily profound blessings. Now, while there is no real difference in meaning between Kalachakra teachings in general and this particular tradition, the tradition of Abhayakara Gupta, there is a slight difference in terms of how elaborate the practice is. This tradition that we follow is less elaborative, more concise. When practices become too elaborate, it actually becomes quite difficult to practice them properly and correctly. This creates serious problems and becomes very exhausting and discouraging. In this particular tradition, there are about 7 different lineages of the Kalachakra empowerment, and they all flow together here like rivers merging into one. It has been said that whether you bestow the empowerment in its extensive or abbreviated, concise form, this lineage that we follow encompasses everything. Now, when you talk about the extensive lineage, extensive practice, and the condensed practice, we can relate to 2 examples. For example, imagine a farmer in the ancient times who wants to eat a meal. He would need to learn the entire
extensive process. How to plow the fields, how to plant the seeds, have the crops ripened, and harvesting them properly. All of this needs to be followed, extensive process, just to eat his meals. The second example is, even though one cannot do any of those work, it's like someone else prepares a delicious food for you, cooks it perfectly, and makes it ready to eat, and then places it right in your mouth. You simply receive it and eat. So these two examples are like following the extensive way, studying the Tantra classifications, and then following the Guru's. The second one is just like following the Guru's pith instruction. These two approaches, the extensive version and the condensed version, are related. Without the first, the second cannot arise. But without the second, the first doesn't actually benefit you. This is an example showing that for an individual practitioner to actually achieve accomplishments, the Guru's personal instructions are very, very crucial.